Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Брукли, и добро пожаловать снова в Игру Престолов. У меня просто память как у рыбки, даже, наверное, хуже. Я не очень помню, что должны мы сейчас сделать. Ну, в общей, как бы, в сумме, да, я помню, что было в предыдущих частях видео, скажем так, но тут, я так понимаю, что мы сейчас будем говорить с королевой, и, как нам сказала вот эта вот девушка, да, вот эта вот рыженькая, то, что мы должны говорить не то, что как бы мы думаем, не то, что мы хотим сказать, а то, что она хочет слышать. Очень странная королева, ну, да, ладно, это не так важно. Тут преклонить колено, наверное. Пожалуйста, пусть это будет преклонить. Ваша милость, нормально? О, она довольна. Ё-моё. Ребят, это исторически просто день. Запишите этот день в календаре, потому что я угодила девушке. Ох, это очень тяжело. Это очень-очень тяжело. Да я не понимаю, мне кажется, она какая-то злая. Конечно, она, блин, предана. He's not here, is he? She is. Да. Вот да, понятно? I see. And yet. Да что ж такое-то? Какая она вообще, блин, все запоминает, все. Ой. Ну. Ладно. Я бы ответила первый вариант на самом деле, но я, так как играю я вот я не настолько под людей подстраиваюсь всегда, да и в жизни, да и в игре я тоже так не буду. Что значит в смысле? Пусть идет в жопу. Я, блин, только угодила и все. И что ж такое-то? Несомненно. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. Да господи, я что-то вообще не представляю, что она от меня хочет. И очень напряженный какой-то разговор. Я уже чувствую эту напряженность, которая летает в воздухе. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. Да, ваша милость. Конечно. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. Мне кажется, вот когда вот ей, вот когда я говорю первые как бы строчки ответа, ей это нравится очень, прям вот она прям, чувствует себя прям какой-то супер курзой. Но меня это не нравится. Raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? Нет, конечно, что за бред? Я не стану судить ее. Это, блин, это ее выбор. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Боже, я не понимаю, что сейчас pretending to be something they're not. Who knows what lurks within. Кажется, я немножечко провалила этот разговор с этой девушкой. You are a girl from the north here in service to Lady Marjorie. Но, блин, серьезно, я не понимаю, что она хочет. Она хочет, чтобы прям было все так, как надо. Это так не бывает. Я сказала свое мнение, потому что я как бы не вправе ее судить. Это, блин, ее сердце. Я не знаю, что она влюбилась в парня, который решил все нахрен завоевать. Это как бы... I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she?
The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. В смысле? My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Боже. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. Черт возьми! Простите, ребята, если я что-то сделала не так, а я, безусловно, что-то сделала не так, это все уже заметили, даже этот маленький гномик заметил. Вот, This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. My sister and I have our differences. Ты She ее takes брат? great Ты что, pleasure in her little серьезно? charades. I take mine in Кажется, мне thwarting. серьезно нужно посмотреть этот We грёбаный must find сериал, our потому amusements что... where we can. Ну, я даже подумать She не могла, threatened что to give этот your маленький ironwood to человечек, another брат вот той It is вот the большой master of девушки. coin who decides such matters. У меня The все crown очень плохо needs с этим. boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard, not her. I wouldn't want to anger Cersei. And you'd be wise not to. But I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? О, божечки. It may be far too dangerous. In fact, forget I even suggested such a thing. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. Надо было Thank you for the вообще-то advice, Lord позвать ее. Tyrion. Ну ладно. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Я надеюсь, что эту девушку не убьют как-нибудь случайно, а то тут уже как-то много слишком смертей. Мне это не нравится. Я не очень люблю, когда люди умирают. И, кстати, наверное, именно поэтому я не хочу смотреть сам сериал, потому что мне сказали, что там просто нельзя вот влюбиться в героя. Если ты влюбляешься в героя, он погибает. Это... Ну, я такое не люблю. Поэтому я боюсь немножко смотреть. Я очень быстро привыкаю к именно персонажам. Где-то. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. Не очень, кстати, прошло все. I'm sorry. Cersei is known for being rather difficult. But at least it's over now. Ну да, кстати, это тоже верно. Lady Margaery has spent the entire day working on seating Не очень, arrangements for кстати, the удобно, wedding. то, что они сделали такой шрифт, мне не нравится. Мне кажется, в The Walking Dead было намного удобнее все читать, даже звук на нас. А тут, конечно, шрифт сам подходит, да, под стиль игры и все такое, но он сливается и... Ну, не прям сливается, но так, в каких-то местах это заметно и немножко тяжело читать. I'm told he has a paramour. You'll get us in trouble. We're just having some fun. Perhaps Lady Margaery could make the right introduction. Веселье не всегда приводит к хорошим We последствиям. might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Выйти замуж за короля. Would you marry Joffrey if it В meant русских you'd become сказках queen? эти болтают. He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Margaery well. Which is more than you can say for his mother. I don't want to be queen, no matter who I'd have to marry. Don't want to be queen? You northerners. You'd make a perfect scepter. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden.
Ты, по-моему, немножечко слишком тупенькая, чтобы служить вообще королевствами и вообще чем-либо. Поэтому ты, наверное, такая же прислуга, как и я. Но в нашей девушке ее зовут Мир, по-моему, или нет, или я что-то путаю. Но, в общем-то, не суть. Мне кажется, у нас мозгов побольше, чем у этой дамы. Well, Sarah? I told her to stop, my lady. Ой, я же не сказала. Я сказала, что я ничего не... В смысле? Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. Я выбрала, что я ничего не делала. Хотела бы сказать простите, но, блин, все равно. Эта сучка, она виновата. Я же говорю, что веселье, но ни к чему никогда не приводит. Ну, к хорошему. По крайней мере, в такое время, в такой игре. There's always someone to please or some perceived На самом деле, мне вообще-то slight персонажи так напоминают Sims 4 или Sims 3. Я уж прям не могу. Особенно вот ресницы. Помню, где-то из этих серий игр там ресницы были такие слепленные, как будто это какая-то стрелка. То же самое, что и здесь. С ней согласна? Блин, ну... People are not Нельзя always быть so всем. easy to please. Это такое If you showed средненькое, Cersei по-моему. your true heart, she would stab it with a fork. You learn very quickly. Ха! You were brave agreeing to obey the Boltons. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. Да, блин. Сука, что делать? Ладно. Но это был плохой вариант. Мне так кажется. Мне так кажется, что это был плохой Whatever you вариант. wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. I prefer to speak with you alone. Чем меньше людей, тем лучше. И то мне кажется еще, то, что вот эта вот рыженькая тоже не стоило вообще ничего говорить. Ну, не знаю я, короче. What the fuck. Ладно. Но реально, чем меньше людей, тем лучше, мне кажется, будет. Go on. Ask. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. But my mother has left me no choice. She insisted. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. No. Is the situation that dire? Joffrey will not look favorably on such a request. It is that dire, my lady. I fear for my family's safety. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... Don't let the Queen bully you. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family. Спасибо большое. Ну, я думаю, что это на самом деле важно для нашей семьи. Я уже плавненько так вошла в состав этого дома. Так что будем называть все своими именами.
Потому что, блин, серьезно, у нас там как-то все очень плохо. Мы опять за другого персонажа играем, и мы играем за Люка. Я опять забыла, как его зовут, но буду называть его Люком, потому что он реально похож на Люка. Хоть ты убей. Вот эти вот... О, божечки. Ой, нет. Вот всегда лошади так делают. Вот всегда. Оставила бедного Люка. Блин, кстати, Люк-то он... О, боже, зачем я вспомнила-то, что Люк-то он это... Черт. Ах ты, господи. Как все ужасно. О, чего? Чего нахрен? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? О, господи. Ой, боже, нас заметили. Ах ты, Люк, ты чего? Мне кажется, опасно смотреть, пока вот этот парень... I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never Что ты хочешь сделать-то? As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father was the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? Блин, ребят. A day, my lord. Two at most. What was that? Ты чего такой... А, тише, господи, Люк, ты чё такой... There. Hear that? I know I heard something. Я сделала правильный выбор или нет? Пожалуйста, к своей попы сейчас не расхерач какую-нибудь веточку. Пожалуйста, я тебя умоляю. Все-таки да, наверное, бежать это была глупая мысль. А там, кажется, сдох человек. Ну, почти сдох. О, боже. Боже, боже, боже. Кошмар. Да что не так? Ну же, кто это? Я его знаю. О, боже. Эта музыка в ушах просто сейчас довела меня чуть, не знаю чего. Это было ужасно. Какой кошмар. Да... Я очень рада, что мы попросили вот эту вот рыженькую девушку о помощи, потому что, если, мне кажется, если бы не это, то было бы что-то реально очень плохое. As I was saying, you are young, and there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Ну, блин, это понятное дело. But на самом деле это очень тяжело, когда папа умирает, а как бы его наследник очень мало еще. Это ужасно просто. Это очень сложно. Ладно бы еще, если он был совсем-совсем маленьким. Тут, мне кажется, что-нибудь придумали бы. А так, он, знаете, в таком переломном возрасте, когда он вроде бы как сейчас скоро вырастет, а с другой стороны, он еще мал. Это очень тяжело. Очень тяжело, да. He was fair and wise and courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son of a whore. Move. Ой, мне жалко. О, боже, ты что делаешь-то?
I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Lord Ethan. Maester. Who is this man? This Ну, craven такой is a голос deserter and a сопливенький, о thief. боже. This house is doomed. В We all смысле? fucking know it. Quiet, А, thief. ты что? Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Ты чего? Ты бред? Ты что? 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. В смысле? Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave Oh. the poor man alone! Go. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Calm yourself. The time for calm passed with the late Lord Forrester. Now there's only chaos. You'll Да address что ж him ты as его Lord. бьешь-то? Прекрати! Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. We can send him to the wall. Show him mercy, my lord. He stole from us. Make him pay for what he stole. Give us justice. Fuck him! I will О decide. боже. Send him to Пожалуйста, ну не какое-нибудь сейчас супер какое-нибудь тяжелое решение. If you Please. punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My family depends on me. Скажи что-нибудь еще, пожалуйста. Проявить милосердие, меня сейчас осудит тот вот мужик. Отнять 3 пальца, мне жалко его пальцы. Отправить на стену, я не знаю, что такое стена. Отправить на стену. Что значит отправить на стену? Блин! Что, почему так тяжело? Если он проявить милосердие, то он может собрать какую-то дружину, и реально наш дом развалится. Отнять 3 пальца, да это, собственно, то же самое. Отправить на стену, я вообще не знаю, что такое... А, боже. Блин, да что такое? Я не готова править каким-то домом. Блин, вот это тяжело. Вот это правда тяжело. Что сделать? Я, наверное... Я проявлять милосердие точно не буду, потому что я бы проявил милосердие, но на самом деле он провинился. И как я все время с рук отпускаю, так нельзя делать. Потом отнять 3 пальца, в принципе, мне кажется, это такое более гуманное наказание, потому что наш отец так делал, в принципе. Отправить на стену, я не знаю, что такое стена. Отправить на стену, может быть, он сдохнет там. Вы чего, блин? Давайте отнимем 3 пальца. Ethan of House Forrester, Всё. Lord of Ironwrath, name you a thief. The price for your crime is 3 of your fingers. No! Please, my lord! My lord, please! Please, no! My lord, Я не хочу на это normally it смотреть. is the lord's duty to carry out the sentence. Что? But I am willing to carry it out, if you do not feel ready. You Вы may carry сделаете out это. the sentence alone. My family. This is injustice, my lord! Что несправедливо? В смысле несправедливо? Ты, блин, украл оружие. Ой, фу, господи. Ёлки-палки. That was certainly unpleasant,
But a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. Maester, what do you think? Me? Yes. Did I do what's right? As Maester, I cannot support mutilation. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. Who do you think I should choose? There are two capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the sentinel. The badge of office. Блин. Tonight is your first small council meeting. Я расстроена в том плане, что, я бы реально помиловала. Поэтому я никогда не стремлюсь к власти, потому что я очень... Thank you for your counsel, Maester. It is my duty. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Хорошо. В общем-то, блин, ребят, на самом деле, я не стремлюсь никогда к власти, потому что я очень добрый человек. Я все всегда спускаю с рук. Это моя просто огромная ошибка. Люди пользуются этим со временем, и я огребаю проблем. Поэтому, хоть где-то же я должна показать свой характер, да? Пожалуйста, скажите, что я сделала верно. Давайте поговорим, кстати, что думает он насчет этого, потому что мне же нужно реально мнением близких. Все поговорю со всеми. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, you know, don't you? You honor Roderick with this. He was a strong one. He was. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. No, he's not our enemy. But he did a bad thing. People who do bad things need to be punished. Someone did something bad to Father and Roderick. Someone should hurt them even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. По-моему, наш... Смотрите, вообще, на самом деле, мне нужно же поговорить с близкими. Это все так легко, вот этот Рион, да, он, мне кажется, будет очень рад, если я выберу того, ну, мужчину, который отрубил палец, то есть, который позлее. А потом... блин, тут надо со всеми говорить? Нет, вроде не со всеми. Собственно, сейчас я поговорю со своей сестрой, и она будет, скорее всего, за того доброго человека. То есть, вот сейчас я поговорю со своей сестричкой. А хрену мне не поговорить с сестричкой. Эй, вы чего? Я хочу поговорить с своей... Что-нибудь это пройти? В смысле? Да нет, ну... блин, ребят, ладно, я, наверное, здесь закончу. Получается, я поговорила только с своим братцем, хотя бы еще хотела поговорить с сестрой. Мне интересно, что он вообще надумает. Как-то все очень странно, бредово. В общем-то, да, здесь я закончу. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!